ओके, सो लास्ट टाइम आमी कितें पळयल्लें, कुलम्स लॉ पळयल्लें, रायट? सो कुलम्स लॉ, वॉट डज इट स्टेट? कितें म्हणटा कुलम्स लॉ? वॉट डज कुलम्स लॉ स्टेट? और वॉट इज इट? इक्वेशन एट लिस्ट. कुलम्स लॉचें इक्वेशन कितें? F is equal to K Q1 Q2 upon K कितें थंय? What is K? 1 upon 4 pi epsilon naught. Now epsilon naught, if let us say, when is epsilon naught used? F is equal to K Q1 Q2 upon R squared, right? दोन चार्जेस जर आसा आमचे कडेन, एक चार्ज Q1, एक चार्ज Q2, आणि त्यांच्या मदीं जी डिस्टन्स आसा R, जाल्यार दोगांयच्या मदीं जी फोर्स लागतली, ओके, लेट अस से हे दोनी पॉजिटिवली चार्ज आसा जाल्यार दोनी एकमेकांक कितें करतले? रिपेल करतले. एक नेगेटिव्ह एक पॉजिटिव्ह आसा जाल्यार दोनी एकमेकांक एट्रॅक्ट करतले, आनी दोनी जर नेगेटिव्ह आसा जाल्यार एकमेकांक रिपेल करतले. आतां रिपेल करूं किंवा एट्रॅक्ट करूं कितें तरी फोर्स लागतलो न्ही. सो तो फोर्स कितलो? तो फोर्स ह्या इक्वेशनान आमकां मेळटा, करेक्ट? हे जे आर आसा, ऑलवेज रिमेंबर दिस फोर्स. वॉट टायप ऑफ फोर्स आर वी टॉकिंग अबाउट? वी आर टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रोस्टॅटीक फोर्स. कसले? इलेक्ट्रोस्टॅटीक फोर्स. And electrostatic force is always called as a central force. हे कसले फोर्स? हे नोट करून घेयात, ओके? केन्ना क्वेश्चन येता. सेंट्रल फोर्स, ओके? सेंट्रल फोर्स म्हणल्यार एनी फोर्स which is inversely proportional to square of the distance between the bodies. Okay? Any force that is inversely proportional to the square of distance and directed along straight line. Okay? फस्ट आयकयात पयलीं कितें म्हणटा तें, मागीर बरयात. ओके? इलेक्ट्रोस्टॅटीक फोर्स, कसली फोर्स? कित्याक सेंट्रल फोर्स? सेंट्रल फोर्स बिकॉज इट इज इनवर्सली proportional to the square of the distance between the two bodies. Okay? It is also called as inverse square law force. कसले म्हणटा तेका आमी? Inverse square law force. ओके, एक तर तुम्ही सेंट्रल फोर्स म्हणपाक शकता, ना जाल्यार ताका इनवर्स स्क्वेअर लॉ फोर्स म्हणपाक. सेंट्रल म्हणल्यार कितें? सेंट्रल म्हणल्यार हे जे आर डिस्टन्स आसा ते दोनी पार्टिकलाक जॉइन करता, आनी खंयचे डिस्टन्स घेना आमी. ओके, द फोर्स इज अलॉंग द लायन जॉयनिंग द टू बॉडीज. फोर्स इज अलॉंग द लायन जॉयनिंग द टू बॉडीज. आतां हो चार्ज पार्टिकल हांगा आसा, हो हांगा आसा, सो हाजेर हाका लागून जो फोर्स लागता तो हांगच्यान लागपाना, हांगच्यान लागपाना. कसो लागतलो? अलॉंग द लायन जॉयनिंग द टू पार्टिकल्स. ओके, अलॉंग द स्ट्रेट लायन जॉयनिंग द टू पार्टिकल्स. जर असले फोर्स आसा त्या फोर्साक आमी कितें म्हणटात? सेंट्रल फोर्स म्हणटात. क्लियर आसा सगळ्यांक? इनवर्स स्क्वेअर लॉ म्हणल्यार कित्याचेर डिपेंड करता? स्क्वेअर ऑफ डिस्टन्स बिटवीन द टू पार्टिकल्स. ओके, जितले डिस्टन्स चड जातले तितलो फोर्स कितें जातलो? कमी जातलो. जितले डिस्टन्स कमी जातले तितलो फोर्स कितें जातलो? चड जातलो. इज दॅट क्लियर? दॅट इज द थिंग दॅट यू हॅव टू रिमेंबर. सो हे दोनी पॉयंट बऱ्यात. इलेक्ट्रोस्टॅटीक फोर्स is a central force, is a central and inverse square law force. Electrostatic force is a central and inverse square law force. Okay, so here last time पळयल्लें आमी. आता थोडे प्रॉब्लम्स घेऊया आमी. ओके, लेट्स टेक सम प्रॉब्लम्स. इज दॅट क्लियर? हें कळ्ळें सगळ्यांक? येस? या? दिस इज फ्रॉम द लास्ट क्लास. ओके, ऑल दॅट वी हॅव डन. प्रॉब्लम्स, सम प्रॉब्लम्स वी हॅव टेकन इन वेक्टर फॉर्म ऑफ कुलम्स लॉ. आय होप यू रिमेंबर. हें कितें? F21 कितें? फोर्स एक्टिंग ऑन, कशें रीड करता तेका? F21 म्हणल्यार कितें? फोर्स एक्टिंग ऑन
चार्ज टू Q2 ड्यू टू चार्ज डायरेक्शन कशी खंयचे वटेन आसा डायरेक्शन त्या फोर्साचें फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू चार्ज Q1 इज along this direction. Okay, and that is given by K Q1 Q2 upon R squared आणि हांगा कितें घालतात आमी R12 कॅप कितें दिता हें R12 कॅप कितें सांगिल्लें तुमकां खंयच्याय वेक्टराचे दोन पार्ट आसता खंयचे खंयचे पार्ट ते एकट्याक आमी म्हणटात मॅग्निट्यूड दुसरो कितें whenever any quantity has magnitude and direction it is called as a vector quantity. So हांगा magnitude कितें K Q1 Q2 upon R squared ताजें magnitude आणि R12 कॅप कितें दिता आमकां डायरेक्शन दिता ह्या फोर्साचो डायरेक्शन जो आसा तो हे वटेन आसा तें खंयच्यान कळटा हाजे वयल्यान कळटा ओके R12 कॅप इज दॅट क्लियर टू एवरीबडी ओके F12 म्हणल्यार कितें कितें फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज and that is directed along which direction? It is this direction. Okay? कोणाच्या डायरेक्शनान R2 1 कॅपाच्या. Is that clear to everybody? This is the vector form of Coulomb's law that we have discussed. Okay? हे part याद दवरपाक. This is very very important part. Vector has got two parts. One is magnitude, the other one is direction. Okay? Direction दाखोवपा खातीर आमी कितें वापरतात? Unit vector आणि magnitude खातीर value. Okay, value. Suppose say like for example, एक block आसा. Okay, let's say I'll take an example of this chair. Okay, हाजेर हांव फोर्स लायता तेवटेन. Okay, हांव ताजेर फोर्स लायता 20 न्यूटन कितले 20 न्यूटन. सो हे 20 न्यूटन कितें जालें amount of force कितें जालें amount of force खंयच्या डायरेक्शनान लायता हें क्वेश्चन येता काय ना इमिडिएटली. सो हें डायरेक्शन कोण सांगतलो कशें कळटलें डायरेक्शन कळपाक जाय न्ही मॅथमॅटिकली आमी जेन्ना बरयतात वेक्टर तेन्ना डायरेक्शन इंडिकेट करपी कोण तरी आसपाक जाय आनी डायरेक्शन इंडिकेट करपी जी क्वॉन्टिटी आसता त्या क्वॉन्टिटीक आमी कितें म्हणटात युनिट वेक्टर म्हणटात. इज दॅट क्लियर? इट इज कॉल्ड एज युनिट वेक्टर. युनिट वेक्टर बरोवप कशें याद आसा कोणाक 11थान केल्लें हां आय कॅप जे कॅप के कॅप दॅट इज ऑर्थोगोनल युनिट वेक्टर्स. ओके आय कॅप जे कॅप आनी के कॅप कितें आमचें हें एक्स डायरेक्शन हें वाय डायरेक्शन आनी हें झेड डायरेक्शन. सो एक्स डायरेक्शन दाखोवपा खातीर जी युनिट वेक्टर वापरता आमी ताका कितें म्हणटात आय कॅप. वाय डायरेक्शनान वाय डायरेक्शन दाखोवपा खातीर आमी कितें युनिट वेक्टर वापरतात जे कॅप आनी झेड डायरेक्शन दाखोवपा खातीर कितें वापरतात के कॅप वापरतात. ओके हें पार्ट क्लियर आसा तुमकां. बट हें आय कॅप कितें वॉट इज इट आय कॅप कितें वॉट इज आय कॅप हाव डू यू रायट दॅट? You write I cap as vector I divided by magnitude of vector I. Okay, how do you write? Vector upon its magnitude is unit vector. याद दवरपाचें. Okay, if I have to write it in general, खंयचो एक वेक्टर आसा म्हाजे कडेन A जाल्यार ताजो युनिट वेक्टर कितें जातलो हो बरयतना आमी कसो बरयतलो हांव हें बरयतना कसो बरयतलो एक वेक्टर बरयतना कशें बरयता आमी magnitude of A into what a cap unit direction yeah unit vector. So a cap हांगच्यान कितें जातलें a cap कितें जातलें वेक्टर a हें सकयल वयतलें ताज्या मॅग्निट्यूड. सो दिस विल बी मॅग्निट्यूड ऑफ वेक्टर a. कळ्ळें सगळ्यांक? सो खंयचें वेक्टर बरयतना कशें बरोवपाचें वेक्टर अपॉन इट्स मॅग्निट्यूड. हाजेर कितले प्रॉब्लम्स केल्या 50 प्रॉब्लम्स केले आसतले हांवें वेक्टर्सांचे लास्ट इयर. ओके सो वेक्टर युनिट वेक्टर मीन्स वेक्टर अपॉन इट्स मॅग्निट्यूड याद दवरपाचें. ओके आय यूज दिस दॅट टायम इट वील बिकम इवन मोर क्लियर टू यू. ओके जेन्ना प्रॉब्लम्स करतले तेन्ना परत इंट्रोड्यूस करतलो बट आतांच्यान याद दवरात तें. क्लियर आसा हे पार्ट क्लियर आसा या लास्ट क्लास थिंग्स वेरी क्लियर. नाव लेट अस टेक सम गुड प्रॉब्लम्स some mains JEE mains and some NEET questions. Okay, one simple question take down first. 2-point charges Q1 and Q2 2-point charges Q1 and Q2 2-point charges Q1 and Q2 exert a force F on each other. Exert a force F. Exert a force F on each other.
when kept certain distance apart. When kept certain distance apart. When kept certain distance apart. If the charge on each particle is halved, if the charge on each particle is halved, if the charge on each particle is halved and the distance between them is doubled, and the distance between them is doubled, then the force between them becomes option A F by 3, option B F by 2, option C F by 6, and option D F by 4. Then the new force, okay. Then the, what did I say, distance between them is double, then the new force, okay. New force, just add that, new force within them becomes, original is F, okay. Original force is F. What will be the new force? This is a previous year NEET exam question. Two-point charges Q1 and Q2 exert a force F on each other when kept certain distance apart. If the charge on each particle is halved and the distance between them is doubled, then the new force between them becomes, try this quickly. Anybody has got the answer? No? Nobody? Okay. Yeah? Any answer? Abhinav? D? F by 4? Okay. No, I don't think so. Anyways, let us check. Any other person? Show me. R squared, no it is. Small mistake you do, gone. Correct here now. You are on the right track. Correct it.
Abhinav. Anybody else? No answer? Okay. Have a look here. So it's a simple question, direct one. Okay. 2 point charges. आमचे कितें आसा 2 point charges आसा Q1 आणि Q2. एक हो Q1 हो एक Q2. तांचे मदीं डिस्टन्स हांव जर R घेता तांचे मदीं जो फोर्स आसा तो कितें जातलो K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वेअर्ड. हो ओरिजिनल फोर्स. आता कितें म्हटलां क्वेश्चनान exert a force F on each other, okay, when they are R distance apart. Certain distance म्हणल्यार R distance apart. Clear असा कळटा क्वेश्चन कळटा. If the charge on each particle is halved, म्हणल्यार दोन्ही चार्जिसांचेर जे चार्ज आसा ताका जर अर्द केलें हांवें आनी दोगांचे मदीं जी डिस्टन्स आसा ताका डबल जर केलें, नवो फोर्स कितलो जातलो हें क्वेश्चन. कळ्ळें सगळ्यांक? सुरवातेक Q1 आनी Q2 चार्ज आसा. ते दोन्ही चार्जिसांक हांवें जर अर्द केलें आनी तांचे मदीं जी डिस्टन्स आसा ताका जर डबल केलें जाल्यार नवें फोर्स कितलें जातलें ओरिजिनल फोर्साचें तें विचारलां. इन टर्म्स ऑफ ओरिजिनल फोर्स यू हॅव टू कॅल्कुलेट. दॅट्स इट. सिंपल रेशो बेस्ड क्वेश्चन. सो नवें फोर्स कितें जातलें या हांव चार्ज कितें करतां अर्द करतां. सो पयलीं कितलें आशिल्लें Q1 एकट्याचेर. सो ताका कितें केलें Q1/2 अर्द करप म्हणल्यार हाफ करप. येस. डिस्टन्स कितें केलें हांवें R आशिल्लें ताका आतां कितें जातलो 2R जातलो. डबल कर म्हटलां डिस्टन्स. आनी हें कितें जातलें Q2 कितें जातलें Q2/2 जातलें. सिंपल. आतां फोर्स कॅल्कुलेट करात. F डॅश दोगांच्या मदीं कुलम्स लॉ कितें म्हणटा कुलम्स लॉ K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वेअर्ड. सो नवो Q कितें जालो म्हाजो Q1/2 आनी Q2 कितें जालो Q2/2 जालो. करेक्ट एवरीबडी टील हियर कळ्ळें. एंड डिवायडेड बाय डिस्टन्स कितें जालें R आशिल्लें तें कितें जालें आतां 2Rचें होल स्क्वेअर. दॅट्स इट. इज दॅट क्लियर टू एवरीबडी? जस्ट सिम्प्लिफाय दिस यू गेट द आन्सर. चेक हियर. हें कितें जातलें K Q1 Q2 आनी हे 2 2 कितें जातलें 4 सकयल वयतलो डिनॉमिनेटरान वयतलो 4. रायट एवरीबडी. आनी हे 2R स्क्वेअर्ड जें आसा तें कितें जातलें 4R स्क्वेअर्ड जातलें. या दिस वील बी 4R स्क्वेअर्ड. क्लियर आसा सगळ्यांक? येस. सो दिस बिकम्स वॉट हें K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वेअर्ड कितें जालें हें कितें फोर्स F. Is that force F? So this will become F/4 4s are 16. Exactly, options are not there, no? Okay. I said this should be 16. Clear? कोणाक मेळिल्लें? हे सेम आन्सर मेळिल्लें? Okay, good. You also had got? Fine. Is it done? Done everybody? Yeah. Take down the next question. This is JEE Main 2024 question. Force between 2 point charges. Force between 2 point charges Q1 and Q2. Force between 2 point charges Q1 and Q2. Small q1, q2, okay, placed in vacuum
placed in vacuum at r centimeter apart, at r centimeter apart, at r centimeter apart is F, capital F. Force between them when placed in a medium, force between them when placed in a medium having dielectric constant, K is equal to phi, having dielectric constant K is equal to phi, at r by 5 centimeter, at r by 5 centimeter apart will be, at r by 5 centimeter apart will be, at r by 5 centimeter apart will be first option 5F, second option 25F, third option F by 5, and fourth option F by 25. Fourth option F by 25. Try this now. Check what is the answer. Any answers already?
C. Okay. Anybody else? That's wrong. Correct it. Some minor mistake you would have done. Check. बलराज कितले बी मेळटा तुका ओके दिस साइड एनीबडी सेम करपाक जाय काय चेंजेस काय ना सेम कोलम्स लॉ Abhinav, what is the answer? Huh? B, no. Tejas? Meena? क्या करे? Huh? D? No, not D. Anyone else? Okay, have a look here. It's a simple one. काय ना different. Same question असा तो. फक्त ते मातशें change केला. Dielectric constant घालून. Okay. So कितें दिला पळया force between 2 point charges Q1 and Q2 placed in vacuum at r centimeter apart is F. Okay, दोन charges Q1 आणि Q2 r distance apart जर वॅक्युमान दवरला जाल्यार तांचे मदीं जी force आसा ती F दिल्या आमकां आनी force कितें 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon r squared हें वॅक्युमान करेक्ट सांगिल्लें तुमकां केयाची व्हॅल्यू किती जाता 1/4 पाय एप्सिलॉन नॉट जाता आनी आतां हेच चार्जीस जर डिस्टन्स हांवें कमी केलें कितले केलें डिस्टन्स r/5 सेंटीमीटर आनी जर तांकां वॅक्युमांतले काडून एक मिडियमान दवरलें ओके वॅक्युमांतले काडले आनी जर तांकां दोनी चार्जिसांक हांवें एक मिडियमान दवरलें डिस्टन्स कमी करून Q1, Q2 आणि हो नवो जो डिस्टन्स आसा दोगांच्या मदीं तो डिस्टन्स कितलो जालो आतां r डॅश म्हणया इट इज r/5 सेंटीमीटर हांगा r सेंटीमीटर आशिल्लो कितलो आशिल्लो डिस्टन्स r सेंटीमीटर आतां r/5 सेंटीमीटर म्हळ्यार कमी जालें डिस्टन्स आर यू अंडरस्टँडींग 1/5 केलें डिस्टन्स ऑलमोस्ट हांगा दिसना आनीकय ल्हान जावपाक जाय आशिल्लें बट दिसपाक तरी जाय न्ही सो तेच खातीर मातशें व्हडलें काडलां r/5 सेंटीमीटर क्लियर आसा सगळ्यांक येस आनी हे मिडियमाची डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टंट दिल्या म्हाका कितली ती k इज इक्वल टू 5 इज दॅट क्लियर टू एवरीबडी या नाव वन्स यू हॅव दिस यू जस्ट हॅव टू कॅल्क्युलेट द वॅल्यू सो हांगा नवो फोर्स कितें जातलो पयली फोर्स आशिल्लो F इज इक्वल टू 1/4 pi epsilon Q1 Q2 upon r square सो हांगा नवो फोर्स F डॅश जातलो आनी तो फोर्स कसो बरयतले आमी चार्ज चेंज जाल्या चार्जीस चेंज जाल्या ना चार्जीस सेम आसा Q1 Q2 सो 1/4 pi हे मिडियम न्ही सो हांगा एप्सिलॉन नॉट बरयतली आमी ना कितें बरयतली एप्सिलॉन बरयतली आमी करेक्ट आनी हे चार्जीस सेम आसा Q1 Q2 अपॉन डिस्टन्स कितें जालें 1/5 जालें सो r/5 r डॅश स्क्वेअर बरयतले आमी बट r डॅशाची व्हॅल्यू r/5 सो हे r/5 द होल स्क्वेअर जातलें करेक्ट आसा आतां आमकां खबर आसा की हे एप्सिलॉन आनी एप्सिलॉन नॉट कशें रिलेटेड आसा एप्सिलॉनाची व्हॅल्यू कितें याद आसा फाटीं केल्लें आमी absolute permittivity yeah what is this absolute permittivity here look here absolute permittivity here absolute permittivity epsilon is k times epsilon naught are yes or no so put that done
सो एप्सिलॉन इज इक्वल टू के टाइम्स एप्सिलॉन नॉट आणि आमचे केयाची व्हॅल्यू कितले आसा 5 सो 5 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन किती जातले 5 एप्सिलॉन नॉट पुट दैट हियर सो दिस विल बिकम 1 by 4 pi 5 epsilon naught किती जातले 5 epsilon naught q1 q2 divided by r squared divided by 5 चे स्क्वेअर किती 25 सो 25 जो आसा तो वयर वयतलो करेक्ट आसा येस सो what is going to this become so you see q1 q2 दिसले तुमकां r squared दिसले 4 pi epsilon naught दिसले सो हे किती 5 1 जा 5 5 जा 25 correct and what is this q1 q2 upon 4 pi epsilon naught r squared is it not this so what is this going to become this will be simply 5 times of f this entire thing is what this entire thing is my f clear everybody so which option is correct option number A clear asa yes ना काय गरज ना कॅन्सल रेशो बेस्ड क्वेश्चन आहे ओके आम्ही नंबर्स कॅल्क्युलेट करतात खंय कॅल्क्युलेट केला नंबर्स कॅल्क्युलेट केला तुवें ना एफ इन टर्म्स ऑफ एफ ओके डोंट डू दोज थिंग्स हे JEE मेन 2024 विचारिल्लें कितें डिफिकल्ट आसा काय ना ओके सो मातशे हाय लेवल क्वेश्चन्स हांव करता दोज पीपल हू आर नॉट गोइंग टू आन्सर JEE आनी नीट एग्जाम डोंट टेक टेंशन जितले डिफिकल्ट क्वेश्चन्स तुमी करतले तितले बरे तुमच्या बोर्डान मार्क्स वाडटले ओके Is it done, everybody? Yeah. Shall we move ahead? Okay. Aniki question gave आम्ही. Let's do another topic. Force between multiple charges. Force between multiple charges. Superposition principle. Superposition principle. Okay, now have a look here. See, आता मेरेन जे आमी पळयलां ते दोन चार्जीस जर आमचे कडेन आसा Q1 Q2 आनी R डिस्टन्स जर तांचे मदीं आसा जाल्यार फोर्स कॅल्क्युलेट करपा खातीर फॉर्म्युला सिंपल K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वेअर्ड हांगा K कितें 1/4 pi एप्सिलॉन नॉट जर ही दोनी चार्जीस खंय आसा वॅक्युमान आसा मिडियमान आसा जाल्यार 1/4 pi एप्सिलॉन जातलें एप्सिलॉनाची व्हॅल्यू कितें K इंटू एप्सिलॉन नॉट K कितें थंय कॅपिटल K कितें कितें आत्तां केल्ले क्वेश्चनान डायइलेक्ट्रीक कॉन्स्टंट इज दॅट क्लियर हे केन्ना दोन चार्जीस आसता तेन्ना आतां सपोज म्हाजे कडेन खूब चार्जीस आसा
त्या केसीन कितें करतलो हांव? ओके, सपोज एक 7-8 चार्जीस सेपरेटेड आसा, डिस्क्रीट चार्जीस आसा एक जाग्यार, लायक फॉर एग्जांपल दिस वन, हे पिक्चर पळयात, हो एक Q1 चार्ज, हो एक Q2, Q3 आनी Q4. ओके, आतां क्वेश्चन हे येता की Q1चेर हे बाकीच्या 3 चार्जिसांक लागून कितलो फोर्स लागतलो? कशें करतले आमी? तेन्ना कुलम्स लॉ यूज करपाक शकतात. सिंगल कुलम्स लॉ यूज केल्यार आमकां आन्सर मेळटलें, कितलो फोर्स लागतलो तो टोटल? ना. त्या केसीन आमकां कितें करचें पडटलें? कुलम्स लॉ स्प्लिट करून वापरचें पडटलें 2-2 चार्जिसां खातीर. ओके, सो पयलीं कितें करतलें आमी? हे दोनी चार्जीस जे आसा दोगांयच्या मदीं कितलो फोर्स आसा, म्हणल्यार हो चार्ज हाजेर कितलो फोर्स लायता तें आमी कॅल्क्युलेट करतलीं. सपोज 10 न्यूटन लायता, कितलें? 10 न्यूटन. हो चार्ज हाजेर कितलो फोर्स लायता तें कॅल्क्युलेट करतले. हो सपोज 5 न्यूटन लायता, कितलो? 5 न्यूटन. हो चार्ज कितलो हाजेर फोर्स लायता? तो सपोज 20 न्यूटन आसा. सो टोटल फोर्स हाजेर जें लागता तें तिगांयकय लागून आसतलें. टोटल कितलें जातलें? हाजें 10, हाजें 5 आनी हाजें 20. कितलें जालें? 25 आनी 10 35 न्यूटन, 35 न्यूटन. इज दॅट क्लियर? हाव हॅव वी डन? वी हॅव कॅल्क्युलेटेड फोर्स ड्यू टू इंडिविज्युअल चार्जेस एंड देन वी हॅव जस्ट समड अप. ओके, हे समिंग अप कितें म्हणटा आमी तेका? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल. बट हांगा लक्षांत दवरपाचें, आमी सिंपल 10 न्यूटन, 5 न्यूटन, 25 न्यूटन घेतला, बट डायरेक्शन आमी घेतला ना. डायरेक्शन घेता तेन्ना हें कॉम्प्लिकेट जाता. तेन्ना आमकां कितें वापरचें पडटलें? वेक्टर फॉर्म. कितें वापरचें पडटलें? वेक्टर्स वापरचें पडटलें. इज दॅट क्लियर टू एवरीबडी? येस. सो दॅट इज कॉल्ड अ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल. व्हेरी क्लियर आयडिया? येस, बरें. सुपरपोजिशन म्हणल्यार कितें तें बरें. This principle states that the net electric force, this principle states that the net electric force experienced by a charge due to a system of charges, experienced by a charge due to system of charges, experienced by a charge due to a system of charges is equal to the vector sum of all the forces, is equal to the vector sum of all the forces, is equal to the vector sum of all the forces exerted on it individually, is equal to the vector sum of all the forces exerted on it individually. And the force between two charges, and the force between any two charges is not affected by the other charges, is not affected by the other charges. Okay, now have a look here everybody. See, आता हाजेर जो फोर्स लागता, हाजेर जो फोर्स लागता हाका लागून, ओके, ताजो डायरेक्शन कसो आसतलो? सगळे पॉझिटिव्ह आसा किंवा सगळे नेगेटिव्ह आसा. सो हाजेर जो फोर्स लागतलो हाका लागून ताजें डायरेक्शन खंयचे वटेन आसतलें? खंयचे वटेन आसतलें? दोनी रिपेल करतले. सो हाका लागून हाजेर जो फोर्स लागता तो असो आसतलो ह्या डायरेक्शनान. करेक्ट? सो इट विल बी लायक दिस. एग्री? स्ट्रेट लायन along this line. हाका लागून जो हाजेर फोर्स लागतलो तो खंयचे वटेन आसतलो? तो असो स्ट्रेट आसतलो. करेक्ट? दॅट विल बी दिस फोर्स. Because of this, it will be along this direction. Agree everyone? Clear आसा? आता हे फोर्साचें नांव कशें बरयतलें आमी? ह्या फोर्साचें नांव कितें सांगात पळया. हाका लागून हाजेर जो फोर्स लागता ताजें नांव कितें? F कितें? 2-1 काय 1-2?
1 2 F1 2 करेक्ट वेक्टर हाका लागून हाजेर जो फोर्स लागता ताजें नांव कितें जातलें F1 3 करेक्ट आनी हाका लागून जो लागतलो ओके हाका Q4 म्हणचे पेक्षा आमी QN करया कितें QN आनी मागीर जनरलायज करया आमी ओके QN म्हणया 1 2 3 4 टिल N इज दॅट क्लियर सो हें कितें जातलें सांगा पळया हें कितें जातलें F1N रायट एवरीबडी आतां जी युनिट वेक्टर आसतली हांगच्यान हांगा डायरेक्टेड ताका कितें नांव दितले तुमी युनिट वेक्टराचें नांव कितें जातलें सांगात पळया आर खंयच्यान खंय वयता आमी चार्ज 2च्यान चार्ज 1 कडेन सो इट वील बी 2 1 कॅप वॉट वील दीस बी आर 3 1 cap and what will this be this will be r n1 cap correct asa yes very clear till here everybody आता काय ना तर टोटल फोर्स जो हाजेर लागता हे सगळ्या चार्जेसांक लागून ताका हांव कितें म्हणटा F1 म्हणटा कितें म्हणटा F1 सो वॉट वील दिस F1 बी सांगात पळया इट वील बी force due to this charge plus this charge plus this charge. What are they? F12 plus 13 plus 1 N F12 plus F13 plus dot 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 like this all. Okay. Suppose हांगा 100 charge आशिल्ले so हांगा 100 terms येतले like this F14, F15, F16 and so on. Is that clear? Till what? Till F1N. Right everybody? Very clear. Yes. आता सांगात म्हाका हे F12 कितें हांगच्यान F12 कितें आमचें What is F12? How much is that? K Q1 Q2 divided by distance suppose R आसा ओके कितें जातलें R squared आनी हांगा कितें येतलें R21 cap. Is that clear to everybody? What will be F13 K Q1 Q3 by R squared R31 cap. Similarly, like this, similarly, what will this be? F1N will be equal to K Q1 QN divided by R squared RN1 cap. Clear sir? So this is what is called as the superposition principle. So हे सगळे काढात हांगा घालात. That is your total force that you are going to get. Is that clear to everybody? Yes, very clear everyone. Okay. आता हांगा पळयात हे जे R21, R31, RN1 आसा ते डायरेक्शन्स R12, 13 सॉरी R21, 31 आणि N1 सगळे एकूच डायरेक्शनान आसा ना सो त्या खातीर आमी हे सपोज हे नंबर्स आसा 30, 40 आणि 50 हे डायरेक्टली आमी एड करपाक शकना. इज दॅट क्लियर कितें करचें पडटलें आमकां वेक्टर सम कसलें सम वेक्टर सम करचें पडटलें क्लियर आसा सगळ्यांक वेरी क्लियर टू एवरीबडी या रायट डावन सी हाका आमी 1 2 1 म्हणपाक शकता ओके 2 1 स्क्वेअर 3 1 स्क्वेअर एंड दिस इज n1 स्क्वेअर्ड ऑल्सो यू कॅन से
Is done, everybody? Yeah, now if you just add this 1, 2 and 3 into this, हे दोन्ही जर आम्ही हातून घालतात किती मेळटलें आमकां? What will you be getting? Check. Put 1, 2 and 3. Put equation 1, 2 and 3 in 1 and see what you are getting. You will get F1 will be equal to K Q1 Q2 by R21 R21 cap plus K Q1 Q3 by R31 R31 cap and so on up to K Q1 Qn divided by Rn1 Rn1 cap. Okay, that simple thing you get. So if I just want to generalize this, look here everybody. हे कळ्ळें न्ही? फक्त हे सगळे तिनी इक्वेशन्स तातूंत घातले वयर. ओके, हांगा कॉमन कितें आसा आमचें? के कॉमन मेळटा आमकां, करेक्ट? हे Q1 सगळे कडेन मेळटा काय ना? Q1 सगळे कडेन मेळटा. मागीर कितें करपाचें? समेशन I इज इक्वल टू 1 to n. ओके, हे कळटा न्ही? समेशन शिकल्या? समेशन म्हणल्यार एड करप टर्म्स. ओके, सो कितें जातलें सांगा पळोवया. 2, 3, 4 जे आसा तें कितें जातलें? ओके, नॉट फ्रॉम 1. दिस इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम वॉट? I will start from 2, no? 2, 3, 4, 5, 6 and so on. Okay, so this will become Rn by हे किती जातलें? हे सांगात. Rn1 Rn1 cap. Is that clear? Yes. हे जनरलायज केला. एक्चुअली हाची गरज ना. ओके, कोण तुमी यूज करपाचेच ना. बट सपोज MCQ भितर आयलें, ओके, अशें कितें मिक्स भाजी करून आयलें हाजें कितें तरी. ओके, 3-4 जर ऑप्शन्स दिले मागीर कळपाक जाय कितें तें. इज दॅट व्हेरी क्लियर टू एवरीबडी? येस, अंडरस्टूड. फक्त हें जें कॉमन आसा तेका भायर काडप, बाकी सगळे समेशना भितर घालात. जें चेंज जाता तें आय. ओके, ताका आय म्हटलां हांवें. 2. ओके, 2 स्टार्ट करता जाल्यार पयलो टर्म येतलो. हांगा 2 जातलें, एनाच्या जाग्यार 2, हांगा 2 आनी हांगा 2. पयलो टर्म मेळ्ळो, करेक्ट? एनाच्या जाग्यार 3 घातलें जाल्यार हांगा 3 येतलें, हांगा 3 येतलें आनी हांगा 3 येतलें. खंयचो टर्म तो? हो टर्म. इज दॅट क्लियर? हांगा जर 4 घातले जाल्यार हांगा 4 येतलें, हांगा 4 येतलें आनी हांगा 4 येतलें. ओके, तिसरो टर्म मेळटलो आमकां. इज दॅट क्लियर टू एवरीबडी? या, दिस इज कॉल्ड अ समेशन. कितें म्हणटा आमी ताका? समेशन म्हणटात. मॅथ्साचें तें इक्वेशन. ओके, हे सिम्बॉल मॅथ्साचें. ओके, आतां फुडें आमी आनी मातशें एडवान्स्ड वयतलीं आनी हें समेशन जेन्ना कंटिन्युअस जाता, कितें म्हणटा आमी ताका? समेशन जेन्ना कंटिन्युअस जाता तेन्ना कितें म्हणटा आमी ताका? लास्ट इयर केल्लें कितें म्हणटा? बलराज? इंटिग्रेशन. कितें म्हणटात आमी ताका? इंटिग्रेशन म्हणटात. विल सी. ओके, हाव, डोंट वरी. ओके, विल सी वॉट इज दॅट थिंग. क्लियर टिल हियर? वेरी क्लियर एवरीबडी? येस. Okay, now let us, you want to write this? Yeah, written already. One second. This n, this shouldn't be n. This should be what? Tell me. This should be what? I know. I is varying. It is going till n. Okay? Yeah. Nobody corrected me also. This should be I. This should be I. This should be I.
ओके, एक क्वेश्चन घेऊया. 2 point charges, 2 charges each of plus q coulomb, 2 charges each of plus q coulomb, plus q coulomb are kept separated by a distance r, are kept separated by a distance r. At what distance are kept separated by a distance r. A third charge minus q is placed between them. A third charge minus q is placed between them. A third charge minus q is minus small q, okay? Minus small q is placed between them. At what position of minus q? At what position of minus q will the system be in equilibrium? At what position of minus q will the system be in equilibrium? Written? At what position of minus q will the system be in equilibrium? Try this. Don't look into the notes, okay? Solution is there on the notes, but just close the notes and try to do this. At what position of minus q will the system be in equilibrium? Equilibrium म्हणल्यार कितें याद आसा? Yes, equilibrium, not chemistry equilibrium. Physics equilibrium, Newton's laws of motion we have done. Yeah? Net force has to be 0. Total force acting on the body should be equal to 0. Suppose, okay, for those who don't remember or don't know, suppose 100 Newton force ह्या ब्लॉकाचेर m मास आसा ताजी, हांगच्यान लायता एकटो कोण 100 न्यूटन फोर्स आनी हांगच्यान दुसरो कोण लायता 100 न्यूटन फोर्स. ओके, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन कितें? F net is equal to mass into acceleration. Correct? So total force किती जातले? F net 100 Newton from this side, 100 म्हणल्यार ह्या सायडीन रायटीन लागता म्हणून पॉझिटिव्ह, आनी हो 100 न्यूटन लेफ्टान लागता -100 should be mass into acceleration. हे किती जालें? 0 is equal to mass into acceleration. Acceleration will be 0. म्हळ्यार बॉडी हालपाचें ना. ओके, बॉडी जेन्ना इक्विलिब्रियमान आसता, दोनी वटेच्यान जे फोर्स लागतले किंवा सगळे वटेच्यान जे फोर्स लागतले ताजो टोटल नेट म्हणल्यार कितें? टोटल कितलो जावपाक जाय? 0 जावपाक जाय. जर 0 जाता बॉडी हालतलें. Will it move? So like for example हे चेअर. ओके, हांव हांगच्यान 100 न्यूटन लायता आनी थंयच्यान कोण 100 न्यूटन लायता, चेअर हालतलें हें ना. इक्वल फोर्सेस, बॅलन्स्ड म्हणटा आमी तेका. ओके, दॅट इज कॉल्ड एज इक्विलिब्रियम सिच्युएशन. सो ह्या केसीन सुद्दां इक्विलिब्रियम केन्ना जातलें तें विचारलां. ओके, क्यूआक खंय दवरपाचो? मायनस क्यू जें आसा हें प्लस क्यूआच्या मदीं खंय दवरपाचें? जस्ट लुक हियर एवरीबॉडी. एक चार्ज हांगा आसा म्हजो प्लस क्यू आनी एक चार्ज म्हजो हांगा आसा प्लस क्यू. ओके, हे दोगांच्या मदीं आमकां
हे दवरपाक जाय कितें तें मायनस क्यू चार्ज. ओके, दिस मायनस क्यू चार्ज has to be kept in between these two. Where it has to be kept? खंय दवरपाचो ताका so that दोगांचे force due to this and force due to this balance जावपाक जाय, equal आनी opposite force जावपाक जाय. ओके, खंय दवरतली? What do you think? So let us say म्हाका खबर ना खंय दवरपाक जाय तें. ओके, बट म्हाका इतलें खबर आसा की दोगांच्या मदीं दवरपाक जाय हें मेन्शन केलां. ओके, क्वेश्चनान मेन्शन केलां. मेन्शन केलें ना जाल्यार वेगळी गोष्ट. क्वेश्चनान मेन्शन केलां, इट बिकम्स इजियर फॉर अस. Okay, it is not going to JEE level, it is CBSE level only. Okay, your school board level only. Okay, JEE exam तुमकां mention करून दिवपा ना where you have to keep the charge. So directly दितले. Okay, directly they will say where should the charge be kept. They will not say the charge has to be kept in between. हांगा mention केला. Is that clear to everybody? So हांगा खंय दवरया आमी? Anywhere you can keep. हांगा खंय दवर. Okay, let's say I'll keep it here. Minus Q charge. हे दोगांच्या मदीं जी डिस्टन्स आसा सुरवातीक कितली डिस्टन्स आसा आर डिस्टन्स आसा. ओके, ह्या चार्जाच्यान हाका हांवें सपोज से एक्स डिस्टन्स दवरलें. कितलें? एक्स डिस्टन्स दवरलें. ओके, जाल्यार हें उरलेलें हांगच्या मदीं हे दोगांच्या मदीं जी डिस्टन्स आसा ती कितली जातली सांगा पळया. आर मायनस एक्स. दिस विल बी आर मायनस एक्स. क्लियर आसा? ओके, आतां हे दोनी चार्जीस तुमकां दिसता हे ऑपोजीट चार्जीस आसा, दोनी एकमेकांक कितें करतले एट्रॅक्ट करतले. सो हो हाका एट्रॅक्ट करतलो, फोर्स तेवटेन वयतलें. करेक्ट नो? आनी हो हाका एट्रॅक्ट करतलो, सो फोर्स हेवटेन वयतलें. सो फोर्सीस आर इक्वल एंड ऑपोजीट. क्लियर आसा सगळ्यांक? येस. सो ह्या दोगांच्या मदीं जी फोर्स आसा आनी ह्या दोगांच्या मदीं जी फोर्स आसा दोनी कितें जावपाक जाय इक्वल जावपाक जाय. इक्वल जालें की हो एक जाग्यार उरतलो. ओके, हालपाचो ना. दॅट इज कॉल्ड एज इक्विलिब्रियम. क्लियर आसा सगळ्यांक? व्हेरी क्लियर टू एवरीबडी. परत सांगता, हाजेर जो फोर्स हाका लागून लागता तो तेवटेन लागतलो, एट्रॅक्टिव्ह फोर्स. आनी हाका लागून जो लागता तो हेवटेन आसतलो. दोनी इक्वल एंड ऑपोजीट जावपाक जाय. जर जालें जाल्यार हो हालपाचो ना. इज दॅट क्लियर? सो दोनी फोर्स इक्वेट करात. सो हे दोगांच्या मदीं फोर्स कितले सांगात पळया. कितें जातलें फोर्स? F1 म्हणया. ओके, F1. How much will that be? K Q1 Q2. So हे Q into Q divided by distance कितलें आसा दोगांच्या मदीं x divided by x square. त्या दोगांच्या मदीं फोर्स कितलें? ह्या दोगांच्या मदीं फोर्स